uJesu ngiyacela kini ekade ngcwaba uLazaro nina nazona nokuthi ubekwe kuphi ngicela ningisusele manje lawa avale ithuna ngiku phase 1 of your restoration. You'll see me when I'm coming back. Sengiza with phase 2 of blessings. Kodwa ku phase 1 ukuze izinto zikamoya ngcwele zibonakale kunamatshe ekumele asuswe. Ifuna understand ukuthi why izinto zingenzeki makusekhona amatshe singathandaza noma kanjani singaprofetha kodwa amatshe mengakakheliswa uLazaro akazophona. uJesu mafika akasile matsheni ufuna uLazaro ngaphakathi iwundlu lokuphila limile ilona lo uthatha itshela alifakwe uye uJesu into yokuqala kayenzayo ususitshe alibeke eceleni kwakwathi yena esefile into yokuqala kayehlula lithi isihenqo sethuna lakhe walihlakaza itshe into pieces ngoba angeke aphuma uJesu itshe livalile noma singashabelela kahle kanjalo kodwa itshe lingakasuswa kithi siyefana nama-entertainers kunetshe ekumele sisuswe babe lisusa with confidence. Why? Babazi ukuthi siyanuka. Lithi iBhayibheli wamemeza wathi Lazaro. Maybe I will understand leli gama ethi Lazaro ngesiHebheru lichaza umuntu owasizwa. Lithi iBhayibheli basondela kuye benze njani bazothula umthulu lemasengi lithi bayiqaqa indwangu emvale amehlo kanti anilizwanga nivese eqaleni ukuthi umuntu mehambe kubumnyameni ukhutshwa noma abe yini kodwa mehambe mini ekhanyeni ubona nana uloba yini itshe Lazaro sewukhululiwe. Hey, lalela uLazaro eselula uma sevukile uLazaro umeqalaza ubona isudi yakhe kunezinto zizobuyela ekade zalahleka